une maison, on était à l'extérieur, on ouvrait la porte, on était en Belgique, mais une fois on tournait la scène, on rentrait à l'intérieur, on était en Irlande, et quand on était en Irlande et qu'on regardait par la fenêtre, on était en Belgique. Donc tout ça était un petit peu déroutant. D'autant que, par exemple, il fallait tout inverser. Si on garait la voiture du côté droit de la route, si on remettait la caméra du côté gauche, il fallait tout inverser, etc. Donc tout ça était assez incroyable. Donc, in fine, en fait, quand j'ai lu le script, je me suis dit, soit le réalisateur va être quelqu'un d'extrêmement créatif, soit ça va être un budget absolument de plusieurs millions de dollars pour faire tout ça. Finalement, on a eu un tout petit budget et Lorcan a été extrêmement créatif et a utilisé notamment des effets de matte painting plutôt que des effets spéciaux très chers ou ce genre de choses dont va nous parler Lorcan peut-être. Yeah, I'll also say, yeah, the hole, I'm digging a hole, and the hole when you're on the outside of the hole is like this deep, like very, very, very little. And so I had a shovel that looked like half a shovel, right? Just the top of the shovel, just the handle of the shovel. So it looks like, and then there was a big hole, but that was in Dublin. And I don't know if you've ever been to Belgium or Dublin, but they're really far away from each other. And so you had to use your imagination. And so there's a little hole in Belgium, and I'm pretending like it's a deep hole, and then a very deep hole in Ireland, and I'm pretending I'm in Belgium. Which is easy. You get some French fries and a little top hat, and you're there. Donc en fait le trou que Jesse creuse en fait à l'extérieur n'était absolument pas profond du tout dans le tournage en En fait, il y avait le trou était à peu près profond comme ça, donc il fallait faire comme s'il était dans un trou très profond avec juste une toute petite pelle qui n'était que la poignée de la pelle. Et après, le gros trou était était à Dublin, I know where I am. était en fait à Dublin, et donc il fallait que je sois dans un petit trou en Belgique, dans un gros trou à Dublin, et Dublin et la Belgique c'est vraiment très éloigné l'un de l'autre, donc tout ça était le même trou qui consistait, mais voilà. You wanted to add something about painting? Oh yeah, so the exterior yonder, yeah, it was just 3 facades, and so the set extensions are done with like 2D plates a lot of the time, or 2D matte paintings, and then sometimes full CG, just to try and balance everything. But we had to shoot all the reverse angles into the same set. We only had one side, so every time we'd set up and shoot a scene this way, and then someone was talking, and then we'd shoot that way. We couldn't shoot that way, we'd shoot that way. So we had to flip all the lights and turn the car around, and so it was a bit of a logistical nightmare. And confusing, but so is the film. Donc les extérieurs ne comptent que 3 façades, et on a utilisé pour donner l'impression de prolongement de rue infinie, on a utilisé 3 techniques, ce qu'on appelle les plates, le matte painting et des effets visuels. Et quand on a tourné les contre-champs, il fallait tout renverser. Donc renverser les lumières, renverser la caméra, renverser la manière dont la voiture était garée. Enfin, c'était assez perturbant, mais comme le film est très perturbant, ça... Dans Vivarium, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'odeur, il y a une lumière qui est censée être toujours un peu la même. Est-ce que justement ça simplifie le travail sur la photo du film, sur le design sonore, ou est-ce que ça le rend au contraire plus compliqué? More complicated? Yeah, well, I mean, yeah, there was actually a beautiful echo in the place. We ended up replacing that almost always. Actually, the shot where Imogen walks out of the house,
after going through the rooms and lets out this kind of collapses. Kept that real echo. It was actually a warehouse. It wasn't even a soundstage. It was kind of refrigerated warehouse for trucks that we shot in. En fait, il y avait un bel écho dans le lieu où on tournait, qui était un studio qui était reconstitué dans un entrepôt pour camions. Et du coup, l'écho qu'on a, les cris qu'on a utilisés sont des vrais cris qui ont trouvé leur écho dans ce lieu-là. We did investigate shooting on location, but just that thing of having the weather being consistent, you know, it was described in the script as a certain way, and it was the only way to do it was to build, but that obviously is expensive to build a set, and then to light a set for daylight. That's quite even though it was a small set, it was quite long. So we had to have a lot of sky panels on the ceiling, and they're expensive, and then yeah, everything ends up being. The initial plan was 12 houses, but we got 3. Yeah, and then at the end. En fait, à l'origine, on avait fait des recherches pour tourner dehors, mais avec cette idée de temps identique, de lumière identique, ça a compliqué les choses et puis c'est très cher. Donc finalement, on a tourné donc en studio. Il fallait construire voilà, ce ciel qui allait durer sur des kilomètres, des kilomètres et des kilomètres. Et à l'origine, on devait avoir 12 façades de maisons, 6 et 6 qui se faisaient face. Finalement, c'était que 3. On va passer un micro ou pas d'ailleurs. Si vous portez assez la voix, je pense qu'on peut entendre. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et à les poser. Voilà. Peut-être juste en attendant que ça vous vienne, demander à Lorcan comment. Nous, quand on a lu le script chez Jokers, on a lu que le script, il n'y avait pas de casting encore attaché au projet. Et on s'est engagé uniquement sur le script parce qu'il était formidable. Mais comment ensuite Imogen Poots et Jesse Eisenberg sont arrivés sur le projet? First we cast the role of Gemma, kind of her story. Even though it's a two-hander, it's kind of primarily her. So we initially actually Mackenzie Davis was attached to play the lead, but she did first of all The Turning, and we waited, and then when she finished that, she did Terminator 6. So and that was going to take forever, like really long time. So it's like, okay. And actually, when we began the process, Imogen wasn't available. She was doing another movie. So we went back to Imogen, and she'd already, I think we went through, through her agent, blah blah blah, and she read it, and she loved it. We met in London, and we talked, and we ended up talking about art and music and films and photography. We didn't talk about the script at all. We kind of forgot. And about, I don't know, 2 weeks later, then we met again. She said yes to the proposal. We're getting married. Oh, no. She said yes to the script. And we met and we started talking about who would be great to play Tom. And we kept talking about Jesse. And now that Imogen was on board, I was thought like, Imogen and Jesse, they just have this kind of really interesting chemistry, physicality, kind of wanted people who looked like normal people, and not like Gillette kind of model-y dudes. I mean, you're beautiful. But well, you're so normal. But like an interesting face instead of just a very generic, you know what I mean.
And because all the films that I always loved, especially in the 70s, you know, all these characters had really interesting faces to look at, like while you're watching the movie. And a lot of the time now, it's just like, they just look so boring. So Imogen looks great, Jessie looks great, and because Imogen knew Jessie from doing a couple of movies together, she was like, well, I could send him the script now. And I was like, okay, let's do it. So she literally like sent it on her phone while we were having lunch to you, and you read it pretty quick, like a few days. Yeah. And then Jessie wanted to meet in New York, so I went to New York and we hung out. We like walked around Manhattan for about like 5 hours or something. Yeah, that was New Jersey. No. Right. Yeah. And we were just talking about all sorts of stuff, and then you said yes, and then we were able to make the movie. Yeah. No, I agree. I mean, I thought it was so great when I read it. Yeah, precisely because the same week I read the script, I had read this other script, which was like about a couple moves into a new house, and it was like a very, I don't know how to describe it, like blunt commentary on the American political debate right now between red state and blue state, and it was so obvious and juvenile, and then it highlighted for me how much more sophisticated Vivarium is. That it's a movie that is like it's a really beautiful art film that is not trying to make a grand statement on the world in a pretentious and false way. Donc pour la question du casting, on a commencé par le rôle de Gemma, puisque c'est principalement son histoire. À l'origine, Mackenzie Davis était pressentie pour le rôle, mais elle a fait The Turning, c'est en français, je ne sais pas ce que c'est. It's based on Henry James Turning. Ah, ok, c'est l'adaptation du Tour des Trous. Et elle tournait aussi Terminator 6. Donc tout cela allait prendre beaucoup de temps. Et en fait, à l'origine, Imogen n'était pas disponible. Donc finalement, on a contacté Imogen par son agent. Elle a lu le script, le scénario. On s'est rencontrés à Londres. On a passé beaucoup de temps à discuter ensemble de tout, d'art, de photographie, de film, etc. Et absolument pas du scénario. Puis on s'est revus